السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبتدي في ميدل 3. هنبتدي فيرست بارت اللي هو الالجبرا. فيرست ليسون ذا كارتيزيان برودكت. اوكي، قبل ما نبتدي في الليسون الجديد بتاع حضراتكم ان شاء الله عايزين نفتكر some of points. Remember that first point we must remember it is talking about sets. It's talking about what? Sets. ايه اللي عايزين نفتكره في السيتس؟ مش هنفتكرها كلها طبعا. عايزين نفتكر الفيرست بوينت سامبل اوف سيت. اول ما الاقي عندي بريسز كده يبقى ده سيت. اوكي، لما اقول هنا set of 2 and 3 for example، وهنا set of 3 and 2. The two sets here are equal or not? They are equal. Why? Because here we have how many elements? 2. Here we have how many elements also? 2. What are the two elements here? 2 and 3. What are the two elements here? 2 and 3. طب مستر الاوردر الترتيب is important. الترتيب مهم. لو نفتكر لا، الاوردر هنا is not important، مش مهم. عشان كده التو sets دول are equal. تمام؟ طيب عايزين نفتكر ايه كمان في السيتس؟ عايزين نفتكر السامبل ده. يبقى دي first point افتكرناها في السيتس. second point عايزين نفتكرها في السيتس السامبل ده. What's meaning of that? This sample it's called phi. يعني ايه phi؟ لو نفتكر الفاي هي الامتي set. Set without any elements inside it. It's called what? Empty set. Clear? Empty set. طيب ده كده افتكرنا some of points بنتكلم فيها على السيتس. Second, we want to revise what? We want to revise the coordinates. Brackets. Okay? It's called what? Order pair. It's called order pair. From its name order، يبقى هنا الاوردر بتاع الاليمنتس اللي جوه is very important. ما ينفعش اعمل change للاليمنتس. Order pair means what? We have how many elements? 2. Okay, for example -1 and 5. We have 2 elements عشان كده سموها pair. الاوردر is very important. ما ينفعش اعمل change. يعني هو لو الاوردر pair جاي لي بالشكل ده -1 and 5، هل ينفع اعمله 5 و -1؟ Of course not. عشان كده بنقول هنا في البوينت دي -1 and 5. لو قلت هنا 5 و -1، هل التو coordinates، هل التو اوردر بير دول are equal؟ not equal. طب ليه يا مستر not equal؟ لأن any order pair formed from first projection from x, second projection from y. So x now equal what? -1 and y equal what? 5. طب لو جينا للكوردينيتس ده للاوردر بير ده، first one is x, second one is what? y. الاكس هنا 5، هل الاكس هنا 5؟ no، -1. يبقى كده الفاليوز اوف x are not equal، وكمان الفاليوز اوف y are not equal. عشان كده الفاليو او الاوردر بير ده not equal الاوردر بير ده. ايه موضوع الاكس والواي ده؟ موضوع الاكس والواي ده هياخدنا للليسون بتاعنا الجديد اللي هو الكارتيزيان برودكت. تمام؟ من الفكره دي من الاوردر بير هنفتكر ونفهم مع بعض يعني ايه كارتيزيان. كارتيزيان لما اجي اعمل درو زي ده كده، اللاين الهوريزونتال ده كده اكس اكسس. طب واللاين الفيرتيكالي ده كده واي اكسس. الاكس اكسس فروم ذا رايت ده البوزيتيف، طب فروم ذا ليفت ده الاكس داش اللي هو النيجاتيف. الواي اكسس فروم اب positive from down negative اللي هي y dash. طبعا الكارتيزيان هنا equidistance 1 2 3 and so on. هنا -1 واتفقنا خلاص داش الليفت هاند سايد ده النيجاتيف بورت، -2 -3 -4 and so on. الابر بارت from y axis ده للبوزيتيف نمبرز 1 2 3 4. second part او lower part y dash اللي هو for negative numbers -1 -2 -3 -4 and so on. طيب الفيرست بوينت هنا لو نرجع بنقول -1 and 5. -1 from what? from x. -1 from x هنا -1. واروح لمين؟ لل5 في الواي. ادي -1 واروح لل5 في الواي فور اكزامبل هنا. ادي البوينت دي اللي هي -1 and 5. طب البوينت دي لما اقول 5 and -1، 5 from what؟ from x axis.
5 from x axis. مثلا دي هنا هتكون 4 وال5 هنا، ادي ال5 from x axis. ال5 واروح لمين؟ نيجاتيف 1 from y، ادي ال5 وانزل للنيجاتيف 1 في الواي ميك ا بوينت. هل البوينت دي البوزيشن بتاعها هو the same position of this point؟ of course not. البوينت دي up here والبوينت دي down here. عشان كده الاوردر بيرز لو انا عملت change الاليمنتس الاكس اند واي they are not equal. فهمنا يعني ايه كلمه كارتيزيان؟ كارتيزيان اللي هو الجراف اللي قدام حضراتكم ده formed from x axis and y axis. from the right hand side x positive, from the left hand side x negative اللي هي x dash. y axis from the upper part y positive, from down y dash اللي هي y negative. any order pair like negative 1 and 5, any order pair formed from two projections. first one from x axis and second projection is y axis. clear until now؟ طيب كده احنا عملنا ريفيجن يا شباب على first point sets، second point اللي هو الاوردر بير. عايزين برضو نعمل ريفيجن على ايه third point او اخر point. هنفتكر مع بعض some of samples درسناها قبل كده. الفيرست سامبل دي كده هتكون الثيرد بوينت في الريفيجن بتاعتنا. First sample this one. This sample is called what? This sample it's called intersection. It's called what? Intersection. What's meaning of intersection? Intersection means common elements. يعني ايه common elements؟ يعني repeated. يعني for example لما اجي اقول هنا set of negative 1, 2 and 5 intersect set of 0 and 5. What is the intersection between the two sets? Intersection means common اللي هي repeated. What's the repeated? What's the intersection? 5. So the answer here will be 5. Clear? This is the meaning of this sample intersection. What's meaning of intersection means common or repeated elements, and we have an example for that. Second sample union. Do you remember the sample union? What is union? Union, this sample it's called union. بلاش الماركر ده يا شباب خفيف. Union it's called what? Union. Okay. What's meaning of union? Union means collect all elements but without repeat. يعني مفيش element اعمله repeat. For example we have a set like set of negative 2, 4 and 3. This set union set of 0, 1, 4 and 3. Okay. I told you now what's meaning of union? Anyone can tell me what's meaning of union? Union means all elements. So equal. First set negative 2, 4 and 3. And the second set 0. Are we have 0? No, put it. Next one 1. Are we have 1? No, put it. 4 we have 4. Write it again? No. 3 we have 3. Yes, write it again? No. So what's meaning of union? Write all elements without repeat. This is the second sample that we want to remember it. It's called union. يبقى قلنا intersection common repeated وقلنا union means all elements. Next sample we want to remember it. And the last one we revise this one. This sample. Yes I know minus. Minus اللي هي it's called difference. طيب هنفتكر ايه في الديفرنس في الماينس؟ For example اما يكون عندي set like negative 2, 0 and 8 واجي اقول لحضرتك difference set of 4, 0 and 8 equals what? What is the difference between the two sets? Difference means what? What are the elements or what is the element that exist in first not exist in second. ايه اللي موجود في الفيرست مش موجود في السكند. النيجاتيف 2 موجوده في الفيرست مش موجوده في السكند يبقى معايا في الانسر. الزيرو موجود في الفيرست بس ده مستر موجود في السكند يبقى مش معايا. ال8 موجوده في الفيرست وكمان موجوده في السكند يبقى مش معايا.
بمعنى اصح what's meaning of difference cancel the repeated مالناش دعوه بيها and write the remainder from the first only. difference اللي هي الماينس اللي انت حضرتك بتقول عليها ماينس دي means what? means cancel the repeated elements from both sets and write the remainder from the first one only. تمام؟ ده البارت اللي احنا كنا عايزين نعمل عليه ريفيجن قبل ما نبتدي في المنهج الجديد بتاع حضراتكم. على فكره المنهج عندكم في ميدل 3 سهل جدا 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 بالذات في الفيرست تيرم. يعني ان شاء الله الفيرست تيرم محتاج شويه تركيز صغيرين هتلاقي نفسك جبت الفول مارك. كلير؟ طيب هنبتدي ايه في الجديد عندنا؟ if for example coordinates الاوردر بير اللي هو A and 5 I told you that this order pair equal -2 and B. The two order pairs are equal. لسه قايل من شويه ان لو عندي order pair يبقى الفيرست element belongs to x axis والsecond projection belongs to what? y axis. And the same here. لما يكون عندي two order pairs are equal يبقى الفيرست projection equal first projection. يعني ايه؟ يعني هنا ال A equal what? -2. And also the same way second projection equal second projection. يعني ال B equal 5. Clear? So now we deduce what from this point? If we have equality between two order pairs, so the first projection equal first projection. And the second equals the second. ليه؟ لأن الفيرست from x وهنا برضو الفيرست from x. السكند from y وهنا السكند from y. تعالوا ناخد some of examples talking about this point. Example 1. Find the value of A and B. Okay, first point, number 1, A minus 2 and B plus 1 equals 2 and -3. We want the value of A and B. I told you from the previous point اللي هو البوينت التوضيحية دي ان انا ازاي احل واجيب ال value of A and B طالما في equality between two order pairs يبقى الفيرست what's the first A minus 2 لغاية الكوما ده الفيرست. ومين الفيرست هنا يا شباب؟ 2 they are equal. So we'll write A minus 2 equals what? 2. Yes. And solve it as an equation. We have here -2 or -2, move it here plus 2. So A equal 2 plus 2 equals 4. This is the value of A. يبقى احنا جبنا كده ال value of A. عايز اجيب ال value of B. The second projection equals the second projection. What's the second? B plus 1, all of it. B plus 1 equals. مين ال second projection هناك؟ -3. Solve it. Plus 1, move it here minus 1. يبقى ال B equal -3 minus 1 equal -4. يبقى ده ال value of B. Another example. تعال نمسح الجراف ده. هنعمل له درو تاني ونفهم اكتر. Second point at the first example it say what? Order pair of A and B equal order pair of root 25 and cubic root of 27. We want the values of A and B. I told you first equal first. So A equal root 25. By your calculator, square root of 25 give you what? 5. It's finished. This is the value of A. And also the second projection equals the second projection. So B equal cubic root of 27. By your calculator, cubic root of 27 give you what? Yes, 3. So the value of A equal 5, value of B equal 3. This is the second point. C, third one. We have order pair A minus 7 and 26 equals -2 and B power 3 minus 1. The same way, first projection equal first projection. So we write what?
A minus 7 all of it قلت لكم لغايه الكوما هو ده الفيرست بروجيكشن. A minus 7 equal what from here؟ مين الفيرست؟ negative 2. يبقى A minus 7 equals negative 2. Solve it as an equation. Moving negative 7 second side becomes plus 7. So we write A equal negative 2 plus 7 equals 5. This is the value of A. طيب how we get the value of B? Second projection equal second projection. Means what? B power 3 minus 1 equals 26. Moving negative 1 here plus. So B power 3 equal 26 plus 1 give you 27. We want only B, so we must cancel power 3. How we cancel power 3? By taking a cubic root for both sides. هعمل cubic root للleft side وللright side. يبقى B equal cubic root of 27 equals 3. This is the value of B. Okay. D, the last point talking about this idea. هناخد اخر بوينت بتتكلم على الفكره دي. يبقى دايما لو عندي equality between two order pairs يبقى هاخد الفيرست بروجيكشن equal الفيرست والسكند equals what? the second. Number D. Number D here we have A power 5 and B power 2 minus 1. He told you that equal 32 and cubic root 27. تعالوا نحلها مع بعض يا شباب. احنا قلنا خلاص وفهمنا ان دايما لو عندي equality of two order pairs يبقى الفيرست مين الفيرست؟ A power 5 equal الفيرست here 32. اوكي تعالوا نعمل كده. هنا A power 5 equals 32. البارت اللي هنتكلم عليه دلوقتي ده كان موجود في ميدل تو سكند ترم اللي هو البارت اللي اتلغى اللي هو بعد منهج شهر 3. بس مش معنى كده ان دي صعبه، لا هنفهمها مع بعض واحده واحده بالراحه. A power 5 equals 32. هو احنا عايزين الفاليو اوف A ولا A power 5؟ A. يبقى انا لازم اكنسل الباور اللي هو 5 رايت؟ طيب يبقى انا عشان اكنسل باور 5 اعمل ايه؟ فاكرين هنا عشان اكنسل باور 3 عملنا ايه؟ كيوبيك روت. طب لو عندي باور 2 سكوير روت. طب لو عندي باور 4 فورث روت. طب لو عندي باور 5 فيفث روت. هو في مستر فيفث روت؟ يس. يبقى هنا ال A equal fifth root لل 32. طب ازاي اجيب الفيفث روت؟ باي يور كالكوليتر. هعمل شيفت روت واكتب جواه 5 اللي هو هنا الباور بتاع الروت. fifth root for 32 equal 2. يبقى A equal 2 and it's finished بكل سهولة. second projection equal second projection. يبقى B power 2 minus 1 equal cubic root of 27. Okay, get the result of cubic root 27 by your calculator. يبقى B power 2 minus 1 equals 3. Moving negative 1 second side with different sign. Here minus 1, move it here plus 1. يبقى B power 2 equals 3 plus 1 4. We want to cancel power 2. خلاص احنا فهمنا الفكرة. Power 2 square root. Power 3 cubic root. Power 4 fourth root and so on. يبقى هنا عامل سكوير روت للبوث سايدز. يبقى هنا البي ايكوال سكوير روت اوف 4. دايما الغلطه اللي بنغلط فيها وبيطلع عليها كوميكس على الفيس بنشوف عليها بوستس دايما ايام الدراسه. يقول لك سكوير روت 4 يقول له 2. دونت فورجيت بوزيتيف اور نيجاتيف. هنا البي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. لو عملت سكوير روت من عند سيادتك زياده في السوليوشن في الستبس، السكوير روت ده كان موجود في الجيفن في الاكزامبل ولا حضرتك اللي عامله؟ احنا اللي عاملينه. يبقى لازم الانسر يكون فيه بوزيتيف اور نيجاتيف. كلير انتل ناو؟